A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some selected poems by Dr. Allama Muhammad Iqbal prescribed in your syllabi for this last and final semester of yours, beginning with Shaheen or Hawk or Eagle, the name you may assign to the very poem, the very first poem of Iqbal. Here today we are going to read text, text in Urdu especially. Then we will go through the translation in English that is provided to you by the CR of the class. Please open both the pages before you. We are going through the text and the explanations of the text in Urdu and in English as well. Dear students, as no introduction is needed for you people at this stage of yours about Dr. Allama Muhammad Iqbal itself, but from the literary point of view and from examination point of view, we will surely do it at the later stage when our reading of the texts is complete. However, today we will be making hints here and there about the great poet. Iqbal, as you know very well, is one of the very few great personalities of the Muslim world. A poet, a great poet indeed, a philosopher with new visions, new messages, a politician and a successful politician, member of the parliament, a lawmaker. Then, as a liar, he also was a successful person in his early days of his career as a liar. Again, a great thinker, a dreamer, the dreamer of your sweet homeland as well, the dreamer of Pakistan. Again, a man who has got a universal message, a real statesman, a universal statesman rather, who speaks about humanity at large, especially the Muslims all around the globe. He is a person who has everything gifted by God to him. He is a God-gifted poet, as Maulana Altaf Sanhali in his famous critical treatise has differentiated between Amad and Awurd, that is spontaneity, or you may say God-giftedness, the poetry that comes from heavens. It is God-gifted. It speaks through the person. Or some people say that some heavenly body speaks through the figure of the poet. Secondly, Awurd, that is a poetry that is acquired by effort on the part of the poet. Surely that kind of poetry is now termed as artificial. The genuine poetry and the artificial poetry. Iqbal's poetry is of spontaneous type. It is God gifted. It comes from heavens. Some angel speaks through him. His love for Quran and the Holy Prophet, peace be upon him, is known to everyone and is reflected in his every verse. Here
In this poem, the target poem of ours today, Shaheen, you will find the culmination of Iqbalian message, the message of hope, the message of courage, the message of adventure, the message of character. And what type of character is proposed by Iqbal, you will conclude in the end of the poem, inshallah. Please open the text in Urdu. We will discuss it in Urdu and then go on to its translation. Dear students, let's have a reading of the text itself. शाहीन, किया मैंने इस खाकदां से किनारा, जहाँ रिज़्क का नाम है आबोदाना. Here खाकदां refers to the earthly abode or the earthly comfortable home, and rizq points to sustenance, livelihood. Abudana, the food provided for living. पहले ही शेर में इस गज़ल के अंदर, the format of this poem is in ghazal, and you know very well that the structure of a ghazal belongs to the Persian origin. From there the Urdu poets borrowed it. ghazal के फॉर्मेट में ये soliloquy या मोनोलॉग है शाहीन की. वो खुद कलामी के अंदाज में हमसे मुखातब है. ऐसे महसूस होता है इस गज़ल को पढ़ने के बाद कि जैसे खाक या शाहीन जो है वो किसी के सवालों का जवाब दे रहा है, स्पीकिंग टू समवन. ताहम ये स्ट्रक्चरली जो है वो एक soliloquy की शक्ल में, एक मोनोलॉग की शक्ल में हमारे सामने है. खाक अपनी ज़िंदगी या तर्ज़ ज़िंदगी को, वे ऑफ लाइफ को जो है वो एलेबोरेटली हमारे सामने रखता है. पहले शेर के अंदर वो हमें बताता है कि शाहीन ने बड़े वाज़े अंदाज में यहाँ क्लियरली बता दिया है कि उसका इस अर्थली दुनिया से, वर्ल्ड से, जिसे हम इंसानों की दुनिया कह सकते हैं, कंफर्ट की दुनिया कह सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है. उसने अपने आप को कट ऑफ कर लिया है. जहाँ रिज़्क का नाम है आबोदाना, यहाँ ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है. जस्ट हैंकरिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर द मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इंडीड, the means of running after life to sustain it by searching for food and water all the time. The material needs, you say, these material needs have made the world a limited place for living. Therefore, Shaheen has shunned this, abandoned this world, earthly home. बियाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अज़ल से है फितरत मेरी राहबाना. Connecting the second verse to the first verse will clear its meaning. गज़ल में हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इकबाल ने ख्याल के तसलसल को पहली बार, ये गज़ल का हर शेर आपको पता है इंडिपेंडेंट होता है और अपने मानी खुद देता है, जैसे कि उर्दू गज़ल का स्ट्रक्चर है. लेकिन यहाँ बयान और ख्याल में और कॉन्सेप्ट में जो है वो इकबाल ने तसलसल को जो है वो बरकरार रखा हुआ है. यहाँ अगर आप दूसरे शेर को पहले शेर के साथ मिलाकर देखेंगे तो मानी जो है वो और भी क्लियर होते जाएंगे. पहले शेर का क्लेम, मैंने इस अर्थली अबोर्ड को, इस दुनिया को
ترک کر دیا ہے، اور دوسرے شعر کا تسلسل، اب میں رہتا کہاں ہوں، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، بیابان وائلڈرنیس، اس کی تنہائی جو ہے، اکیلا پن جو ہے، سولیٹیوڈ جو ہے، وہ مجھے پسند ہے، میری فیورٹ ہے، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ. God has created me from the very first day, from my birth, as a saint-like, a monk-like figure. راہبانہ، راہب، یہ ٹرم دیکھیں. کچھ ٹرمنالوجی جو ہے، اقبال کی دنیا بہت وسیع دنیا ہے. اقبال صاحب علم، صاحب بصیرت شاعر ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے، رہبانیت جو ہے وہ ہمارے دین میں اس کا کہیں جو ہے وہ ذکر نہیں ہے. اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے، لیکن ببلیکل حوالہ یہاں موجود ہے. راہبانہ، جیسے منک جو ہیں دنیا کو تارک و دنیا جیسے ہو جاتے ہیں، تو شاہین کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے دنیا جو کمفرٹ کی دنیا ہے اسے چھوڑ دیا ہے، جہاں ریسٹرکشنز ہیں ٹو لک فار فوڈ اینڈ سروائیول اینڈ مٹیریل نیڈز آف دا ڈیلی لائف، اینڈ آئی ہیو اڈاپٹیڈ اینڈ آئی wish and relish to live in the deserted places because my nature is made up of that kind by God Almighty. اس کے بعد اگلے شعر میں اقبال جو ہے شاہین کے اس کلیم کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ورلڈلی ارتھ یا ابورڈ جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ اس کی یعنی خصوصیات، فیچرز جو ہیں وہ کیا ہیں. واٹ آر دا مین فیچرز آف دس ارتھلی ابورڈ وچ the Shaheen, the eagle, the hawk has abandoned, and on the contrary, what are the players he is talking about in the wilderness? نہ باد بہاری، نہ گلچیں، نہ بلبل، نہ بیماری نغمائے عاشقانہ. Phrases have been selected here, and these phrases are all very meaningful. باد بہاری، cool breeze, wind of your spring, that is surely alluring, comfortable, pleasurable, enjoyable. جب بہار آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یاباں میں وہ گلستان میں پھول کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں تو کوئی پھول چننے والا، گلچیں، فلاور پرکر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. اور جب پھول نہ صرف خوبصورتی کی علامت ہیں بلکہ پروڈکشن کو بھی شو کرتے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں بہار کی چلتی ہیں تو گلشن میں پھول کھلتے ہیں، اور پھر کوئی پھول توڑنے والا، اس پروڈکشن کو تہس نہس کرنے والا آتا ہے. تو پھر بلبل جو ہے اس لاس کے غم میں، لاس کون سا ہوا ہے؟ پھولوں کا، گیت گاتی پھرتی ہے. اور یہ جو بلبل کے گیت ہیں یہ بیماری پیدا کرتے ہیں. کس طرح کی بیماری پیدا کرتے ہیں؟ نغمائے عاشقانہ. بلبل کے یہ گیت سیڈسٹک ہوتے ہیں، میلنکولک ہوتے ہیں، اور یہ گیت جو ہیں یہ سکنس لاتے ہیں. اور یہ گیت بلبل چونکہ پھولوں کی محبت میں، نغمائے عاشقانہ، پھولوں کی محبت میں، اس کی بلبل کی جو محبت ہے وہ پھول تھے جو کھلے تھے اور انہیں کسی نے توڑ لیا. تو بلبل جو ہے
ان کی محبت کے گیت گنگناتی ہے۔ اب یہاں بلبل جو ہے وہ بھی ایک سمبل ہے۔ تو یہ دنیا گویا جسے اقبال گلستان خوبصورتی کی دنیا قرار دے رہے ہیں، وہاں یہ تار و پود بکھرتا رہتا ہے۔ بہاریں آتی ہیں، پھر خزاں بھی آتی ہے، پھر نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس نقصان پر جو ہے وہ انسان جو ہیں عجیب انداز میں ماتم کناں ہوتے ہیں۔ اور اسی چیز کو اگلے شعر میں اقبال نے پھر کنٹینیو رکھا ہے۔ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل ربانہ۔ جنرلائز کیا گیا ہے یہاں کہ یہ جو گلستان نما جگہ ہیں جنہیں ہم دنیا کہتے ہیں، ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے، پرہیز لازم۔ ادائیں ہیں ان کی بہت دل ربانہ۔ دے اٹریکٹ ہیومن بینگس، دے allure human beings by their attractions and their comforts۔ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ اقبال آہستہ آہستہ اب اپنے جو مین آئیڈیا ہے نظم کا اس کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے انہوں نے۔ یہاں یہ کمپیئر کرنے کے لیے کہ اس دنیا کے مقابلے میں ہاک نے کیسے جو ہے وائلڈرنیس کو، بیاباں کو جو ہے کیوں منتخب کیا ہے رہنے کے لیے، تو اقبال کے بقول یہ جو وائلڈرنیس کی ہوائیں ہیں، یہ اس سے جو یوتھ ہے، جواں مرد، اس کی جو شخصیت ہے اس میں غازیانہ پن اور دا فائٹنگ اسپرٹ از کریٹڈ، اور اس کی جو ضربیں ہیں، اس کا جو کردار ہے، اس کے جو کام ہیں، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے اس ینگ مین کی، اس سے جو ہے وہ مہمیز ملتی ہے۔ گویا وائلڈرنیس کی جو ہوائیں ہیں، وینڈز ہیں، سٹارمز ہیں، وہ ایک نوجوان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ دے میک ہم اسٹرانگ فرام ودن۔ اور اس کے بعد اقبال ہاک کے اس کلیم کو اگلے حصے میں جو ہے وہ یا نظم اپنی اس غزل کے اگلے حصے میں جو ہے مزید الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی اگلا شعر۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ As he has already told, the hawk has already told us that he has deliberately, intentionally adopted the life of seclusion, the life of solitude, the life of wilderness, zahidana, a monk-like life, a saint-like life. Therefore, he is not avaricious of, he is not fond of, he is not greedy for the comforts of life, the comforts of eating fresh food. Kabutar is a pre for Shaheen, you know. تو یہ جو حمام و کبوتر کا یہاں ذکر ہے، یہ اشارہ ہے پھر زندگی کے کمفرٹس کی طرف۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے جیسے انسان جو ہیں دنیا کے وہ بھاگے پھر رہے ہیں، ایوریشیس ہیں کہ انہیں زندگی کی تمام سہولتیں جو ہیں بآسانی میسر آ جائیں، ایسے بعض جو ہے شاہین جو ہے وہ ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہے، اور کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ اس نے ایک ڈیفرنٹ پاتھ آف لائف کا انتخاب کیا ہے اپنی لیونگ کے لیے۔
झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। In the conclusion of this ghazal, Shaheen just concludes his way of living, telling us the features of his character, some of the characteristics of his character indeed. झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है भी एक बहाना. You can see the eagle Shaheen soaring up in the sky, looking up for his prey. But according to Hawke, these adventurous activities of soaring up and down in the space, in the skies high up above, these activities are just an impetus to keep himself active and agile. They are not meant for any material goal at all. They are just an activity to show his superiority over other birds. He has concluded in the last verse of the ghazal, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना. ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, चकोर यहाँ जो हैं फिर कमज़ोर परिंदों के लिए आया है, कबूतरों के लिए आया है. तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये जो परिंदे हैं, कमज़ोर परिंदे हैं, उनकी दुनिया महदूद होती है. लेकिन मेरा नीलगू आसमां बेकराना, माई वर्ल्ड, द ओपन स्पेस in the skies is unlimited. The world of the weaker birds or the weaker creatures is a limited world, but I have got the whole universe before me. I have got no limits. I am the darvish of the kingdom of birds, and I need no nest to build. I do not need a home just like other birds, because I keep on roaming, flying, soaring, living in the wilderness. Therefore, a permanent home or a permanent house or a permanent nest is nothing, is meaningless for me. Dear students, now we will go through some further explanation of the poem in English. Please open the English translation before you people to make it more comprehensive understanding of the poem in general. Khakdan, as we have already gone through, these phrases refers to earth, land or soil where the human beings live. The earth is only a place for those who are always in search of food to keep their bodies alive. They run after eatables, earthly needs, demands of the flesh all the time, as they are bound by the needs of their physical structure that is made of mud, soil and water. The hawk claims that he has cut himself up above the earthly abode of humankind and their bodily needs. Hence, he has become a superior being by throwing away the daily needs of the earthly people. He goes from the limited to the unlimited world. This is the comparison Hawke makes right in the opening line of this monologue.
Shaheen keeps on his proclamation in the second verse or the second line of this ghazal. From the very day of my creation, the hawk keeps on his utterance, his sense of superiority over other creations of God. I happily resort to the isolation of wilderness, as I am by birth a recluse, just like a friar and monk. I like to live alone in seclusion, away from the din and noise of the world of other creatures. He is making a clear cut comparison between the world of comforts and the world of hard realities in the wilderness. Then, from the third verse, Hawk states the reasons of his self imposed but pleasing way of living in the wilderness, all alone, all by himself, self absorbed, self sufficient, self reliant, secluded but satisfied, happy, rather proud of his abode and way of living. To him, all tender things bring disasters in their wake. If spring comes, winter is not far behind. Every pleasure is accompanied by a grief. The cool winds of spring, the figure of some beautiful flower plucker, a sweet singing nightingale, and the etching of heart caused by its love songs are the sickening things for him, as they are just the love lure of the mankind. It is therefore imperative to keep away from these alluring ills of garden like places, that is, earth indeed. Apparently, these are the beauties of life, the attractions of life, but they cause pain and suffering and make a man dull and inactive. The qualities of a man are slackened and weakened by these worldly attractions. On the other hand, if a young man wishes to polish his abilities and capabilities, he needs to adopt seclusion, cutting himself away from these attractions of the world. If he wishes to rise in the world, he must leave these comforts and adopt the harshness of the wilderness. This isolation will smoother his being, his character. He will get the goal of his life if he cuts himself away from these slumbers of the comfortable world and goes into the world of adventure in the open space. In the lines from 6 to 9, the hawk or the eagle or the Shaheen concludes his argument and tells that his kingdom is very vast, rather unlimited one. He can fly from east to west without any restrictions and limitations. Only sky is the limit. His preying upon birds is just an activity to keep himself fit and agile, active. Otherwise, he is not avaricious of any tasty food. Although he is the king of the kingdom of birds, yet he has got a saint like nature. All the world and the space up above the sky is his home. Therefore, he does not need to build a regular nest. A home means boundary and limit, whereas he is a free creature of its own kind. Dear students, here we need to explain further some of the metaphors, some of the similes, some of the phrases used in the whole of the poem to clarify the meanings. Look at the line in which the poet is talking about the spring, the Bade Bahari. In that very line, that is, the wilderness unfortunately has no distractions of garden life. The elements enumerated have double significance here. At one level, they make up a simple description. The spring breeze blows and the garden is filled with flowers. The flower plucker comes and robs the garden of its beauty, and the nightingale, pining for the rose, sings its sorrowful songs. At another level, that is the level of metaphor,
They contain allusions to some of the stock in trade of Urdu poetry, which Iqbal generally regarded as decadent and sterile. The phrase he uses in his poem Bimariye Nagmaye Ashkana can have three meanings, please. Number one, the illness that characterizes songs of love. Secondly, the illness songs of love cause in those who listen to them, the audience of these love songs, and the illness that leads one to compose songs of love, that is, the poets. While all these three meanings may be intended, the last one seems to be the most relevant. Illness here stands for a bad, chronic habit, and songs of love refer to the hackneyed love poems composed by Urdu poets. Iqbal is therefore critical of this type of general love poetry, that is the hallmark of ghazal composition in general in Urdu and Persian. Apart from the image of the garden, the love songs, there are certain other symbols and phrases used in the whole of the poem, like the garden dwellers, those who live comfortable lives as in populated cities with nice parks and gardens. The line thus alludes to urban life with its amenities, and a contrast with the simple and austere life of the wilderness is intended here. The latter being the style of life preferred by the eagle indeed. The comparison is very clear. Their seductive वाली line में देखें, the implication is that these charms are artificial and not natural. The attractions, the charms of the world are all artificial. It is combat. Note the almost imperceptible transformation of the eagle into identification of the eagle with a brave youth. Here, Iqbal uses eagle, hawk, his bars as a symbol for the brave youth, and wishes and implies that the youth, especially the Muslim youth, should adopt the qualities of character elaborated by eagle, in the character of eagle, I would say. This vast east world वाली लाइन में देखें, इकबाल्स ईगल ट्रांसेंड्स द लिमिटेशंस ऑफ द कंपास पॉइंट. लिमिटेडनेस जो है, लिमिटेशन को वो क्रॉस करके अनलिमिटेड की तरफ जो है वो जाता है. ही फ्लाइज फ्रॉम द लिमिटेड इन टू द वर्ल्ड ऑफ द अनलिमिटेड. मंक जनरली दो जगह इसका रेफरेंस है नज़म के अंदर. द वर्ड इन द ओरिजिनल इज दरवेश. A man who has few needs is content with what he has and rises above the temptations of the world. Monk seems to be closest to the spirit of the word here. Otherwise, you may call it a saint or friar or anybody who cuts himself away. A homeless person who has lesser needs of life and has got no ambitious nature at all. For nests, this may be interpreted to mean that the eagle does not take any place as its permanent home. Rather, each and every place where he wishes is his home. Dear students, in the end we may conclude that Allama Iqbal has compared the world of worldly comforts with the world of hard living. Iqbal wishes the readers to make a choice between the sluggish life of today and the secluded life of strong character. Here Shaheen becomes a symbol for the youth, adopting and adapting the life of adventure and character, leaving aside the dull and drab life of this world at large. Thank you very much, gentle people. See you in the next session in which we will
analyze the message of Iqbal in this very poem. This poem has not yet completed. From the examination point of view, we will discuss its theme, its message in the next session, inshallah. See you soon. Allah Hafiz.